ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਆਈਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੀਟ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਹੈਲੋ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ Good. Very greetings from Canada and from Alberta and from the city of Calgary. We're a city of about 1,000,003. And we just want to say hi to all you people in Pakistan and want to let you know that we're praying for you. Yeah, thank you so much. And there are many other people who can watch us from around the world. So it's not only for Pakistan, like they can watch us from India and the other countries as well. Right. Yeah. So before we delve deep into the conversation, there is tea for you, and we have something special for you. So I think we can first done with that, and then we will start our conversation. What do you think? That sounds good. The tea is always good. And also good to be able to talk to people on the other side of the world and just to share our life here and to realize that we think about you. And whenever we are thinking about you, we are also praying for you. And we're trusting that God's blessing will be on your life as it is with ours. We're tremendously grateful for all God is doing for us. Yeah, thank you, Pastor John. Pastor John actually कह रहे हैं कि मैंने बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं गलबात करांगा लोगों ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆ ਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸੋ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੀਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ I don't know what he just like yeah so Pastor John ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ so Pastor John have you ever tried this? I am not, but I'm going to enjoy it for the first time because I can tell that it looks tasty and I like sweet. Yeah, so this is a sweet we call it mithai actually so we use it often. Good. And especially for the occasions like if there are marriages, if there are celebrations like Eid, Christmas, Easter and other things, so we often use these. Yeah, I'm married so I can enjoy it. Yeah, you can definitely. Yeah. So Pastor John कह रहे हैं कि उम्मीद है मैनू कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ sweet ਤੇ tasty ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ enjoy ਕਰਾਂਗਾ. Yeah, so the tea is ready ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਗਾਤ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ just try that and then I can ask you how do you feel about that? Yeah, that is sweet, very sweet. Yeah. Very good though. Do you like it? It's very tasty. You also need to try The white the ones. white one. Right. It is called as What do they call them? rasgulla. Yeah, they are rasgulle. Rasgulle. Yeah.
Is this baked? I don't know. Yeah, this is baked. I don't know how they cook it. There is a specific procedure, Mm-hmm. but they make it with milk Okay. and they put some sugar in there. Yeah, yeah. Yeah. Mm-hmm. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਨੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਯਾ ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਮੋਰ That is enough for me. It was very, very good, but I know my limits. Okay, so, Yeah. so you don't eat too much sweet? No, that a little bit is good. It's like everything else in life. You got to have moderation. A little bit of food is good. Too much is not good for you. Oh, right, Yeah. right. Yeah, that's not healthy. Okay. So ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਚਾਹ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਨਾਲ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ All right, so thank you so much, Pastor John, for your time. Super. I Good to hope be here. you enjoyed tea and these sweets. I'm ready. I could even have a nap right now after all that good food and good tea. I'm ready and could have a little nap. Yeah, that's wonderful. That's wonderful. And you can have nap here. After the interview. Yeah, so Pastor John ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸੋ ਵੀ ਸਕਣਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ anyhow. So Pastor John, I would like to ask you I would like to know more about your experiences in Canada. So how do you like this country? How where are you from originally? How long you have been you are living in Canada? So what are your thoughts? Okay, I'm 76 years old. Right. And I was 4 years old when I came to Canada. I was born in Mexico. Mm-hmm. And my parents moved here because Mexico is a poor country, so they came here for opportunities, and I'm very, very glad because we find a lot more freedom here, a lot more opportunities here, and so I'm very, very blessed to have been raised in this country. Yeah. So again, I was here 4 years old. I did all my education here and whatnot, so... Okay, so Pastor John ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਸੋ what are the positive things that you can share with us about Canada? All right, I was raised in a farming community. I was raised in the country. Mm-hmm. We lived about 10 miles out of town, out of a community of about 10,000 people, agricultural based, and so I learned a lot about work. It was a very, very good experience for me to work. Let me just say this, that Canada is a tremendous country in terms of all the blessings that we enjoy. God has really, really blessed a tremendous amount of freedom. We enjoy a lot of freedom in this country. And so I've been blessed in that. I've been to Europe and especially Ukraine, some of the Eastern Bloc countries of Europe that didn't know the blessings. That's actually where my ancestors came from, Russia and Ukraine area. And so I understand when I went there, the freedom that we have and the blessings that we enjoy in this country. So that's wonderful too, and this is really pleasing to hear about those things. Pastor John ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਰਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. All right. As you mentioned about Ukraine and Europe as well, I would like to know your thoughts about the other part of the world, like Pakistan and India and the other countries. So, have you ever been to those countries? And if not, what do you think about the life, or do you have any experiences? Or any thoughts that you want to share with us? Yeah, I've been to, like I say, I was born in Mexico, and I've been to South America, and I've been right through North America, United States and Canada. I've been to Europe, and I've been to Israel, and so that part of it. But I think that one of the things I would not know things from experience. I just know a lot of people have immigrated here, so a lot of my experiences have been from people that immigrated for whether the Middle East or for Europe or Africa or Asia, and so I all of those countries I don't think enjoy the benefits, the blessings that this country has. We have tremendous opportunities, especially if we're a young person. The education is very, very good here in North America. The opportunities, especially Canada, has limited opportunities for young people, and also people I think that have experience in life. That people that come to Canada from other countries have a tremendous opportunity here. So I think that overall we've really been blessed with the amount of freedom that we have here, the opportunities that we have. It's a very abundant country, a low population for the size of the geographically. We have a very small population for the area, the square area that we have here. So, Yeah. So Pastor John ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. Yeah, so what a wonderful information, and thank you so much for sharing such information with us. I would like to maybe just say this too. I think that the larger part of I didn't come from a Christian background. I became a Christian in my mid-20s. I was probably about 25 when I became a Christian. And I think that that's part of what Canada has, more opportunities. There's not nearly the opposition to Christianity that there is in a lot of countries here. So we have a tremendous amount of freedom, tremendous opportunities even in that aspect of to express your faith, to live it out, and to live it out freely. And I think that's been one of the great blessings that has been my experience in life. And so I'm very, very, I feel tremendously blessed by the opportunities, by the spiritual opportunities in this country, for education, for a trade or whatever that you want, to make, whether you want to start a company or whatever. All those opportunities are here. Oh, great. So Pastor John ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰਮੈਂਡਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. So yeah, that's wonderful. So you are currently living in Calgary, right? Have you lived to any other part of the country? I've lived in 4 western provinces. I lived in Manitoba growing up. I lived in Saskatchewan growing up. I lived in BC growing up. And finally we lived in Alberta. And I think that probably we have more opportunities. Alberta has tremendous resources. It's very rich province. A lot of opportunities here for any type of work that you want, whether you'll be a tradesperson or white collar, whatever it is. Just a lot of good opportunities.
And I think that with the natural resources have, especially oil and whatnot, and the agriculture end of it has created tremendous wealth in this country, so or in this province, I should say. So we really enjoy that. It's probably the richest. It's probably the per capita. It's probably the richest province in Canada. ਯਾ ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਚੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ. What are the things, is there anything that you don't like about Canada that you think, I mean, anything that you don't like? Yeah, I think that one of the big things that I've learned is that God warned the nation of Israel, be careful that you don't forget the Lord your God. And I think that people have taken credit in our country and forgotten where the blessings come from and for the opportunities where they come from. And for the freedom where that all comes from, it all comes from God, I believe, and that makes me sad. I think it's a very detrimental to people when we lose sight of the gratefulness for all that we have, and so I think that people become, people become very greedy in that kind of environment when we forget that it doesn't belong to us, that we're stewards. And that we have been given all of that, and we need to be responsible for it. I think it makes people greedy people, and so that's something I don't enjoy about our country. Okay, so that's wonderful. And finally, I would like to know what would be your message, like for the people from our country, because many people do want to come to Canada. So is there anything that you want to say them? Yeah, I think that if people have an opportunity to come, I think it's a great, immigration is not as easy as when I came. I came 70 years ago to this country. It was very easy to immigrate at that time. It's not so much anymore. There's a lot of regulation to it. There's a lot of red tape. There's a lot of unnecessary things that are in the way. But I think that there's still a tremendous amount of opportunity. I think people would come. I think it's a great sacrifice for somebody to come from the other side of the world, whether it's from the Middle East, whether it's from Asia, whether it's from Africa, wherever people come from, Europe or wherever that they come from. I think South America, I think it's a great sacrifice to be able to come here. But I think that the opportunities are unlimited. It's a great, I think it's if you want to build a life for the future, you want to build a life for your children, I think it's a great opportunity. Yeah, thank you so much. Pastor John ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਰ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. Okay, well, thank you so much, Pastor John. Is there anything else that you want to share? To be able to express your faith in this country is a tremendous blessing. There's a lot of freedom. There are very little limitations. I think that people are not always receptive maybe to Christianity because of the independence. Because of the independence, because of God's blessing on their lives, they have taken credit for it. And so that would be maybe a negative. But I think that the other side of it, there's still tremendous opportunity to express your freedom here. And, for me, I think it's one of the things that I think is very, very important for me and the church that I'm involved in, is for us to pray for other countries and so we're very fortunate. We have people from I think 19 different countries represented in our church, and so we have a lot of I guess in a sense influence from other countries and other cultures,
And so that's been a blessing for us to be able to pray for people, and to be able to, it would be good for us to maybe hear from other countries how we could pray, because we still believe that God has a tremendous way that He moves in life, and He moves in response to our faith. And God always hears us when we pray, and God always answers us when we pray, and it's a tremendous privilege. Yeah, thank you so much. As Pastor John said कि चर्च रन कर रहे ने ते इन्हां दे चर्च च जेह्ड़ा तकरीबन 9 मुख्तलिफ मुल्कां दे लोग जेह्ड़ा उन्हां दे रिप्रेजेंटेशन है. So yeah, Pastor John, if you get a chance to visit Pakistan, what will be your answer? I would love it. I would love it. I think that it's one of the great educations. There's probably no greater education than to go immerse yourself in another culture. I think that we're very impoverished many times because we don't appreciate other people's culture. And so it would be a tremendous, for me, it would be a tremendous privilege. I think it would be a tremendous privilege to be able to be and to see another culture. That's been, I think it's a privilege. And we are enriched by that. Yeah, so Pastor John कह रहे ने मैनू अगर चांस मिले पाकिस्तान जान दा ते मैं मेरे लिए प्रिविलेज होएगी और मेरे लिए बहुत मैनू खुशी होएगी कि मैं उत्थे जाके ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਨ ਡੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਸ No, I would say pray that God's blessing would be upon, and we believe very strongly that people would trust Him deeply and gratefully, and we would trust that God's blessing would be upon your lives. That would be our prayer. All right. Thank you so much, Pastor John, for your prayers, and thank you so much for your time. So, ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਆਏ ਸਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਔਰ ਹੰਬਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰੱਬ ਰੱਖਾ